Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. We are greeting you in the name of the Lord Jesus Christ. Nous saluons aussi les bien-aimés qui nous suivent. We also greeting the beloved followers that's live. Nous prenons Nombre chapitre 19. We're going to take the book of Numbers chapter 19. Nous commençons la lecture à partir du 14e, Starting the reading from verse 14, 15. 15. On va sauter pour lire les versets 18 jusqu'à 19e. Allons-y. Then we're going to jump to read verse 18 and 19. Nombre chapitre 19. Voici la loi, lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. This is the law when a man dies in a tent. All who come into the tent and all who are in the tent shall be unclean 7 days. Tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvert attaché, sera impur. And every open vessel which has no cover fastened on it is unclean. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. And a clean person shall take hyssop and dip it in the water, sprinkle it on the tent, on all the vessels, on the persons who were there, and on the one who touched a bone, the slain, the dead, or a grave. 19. Celui qui est pur fera l'inspection sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour, il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau et le soir, il sera pur. The clean person shall sprinkle the unclean on the 3rd day and on the 7th day. And on the 7th day he shall purify himself, wash his clothes, and bath in water, and at the evening he shall be clean. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. May the Lord add explanation to the reading of the scriptures. Je ne vous attends pas quand même, on a mangé, non? We Que le ask, Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. may God add explanation to the reading of the scriptures. Nous avons passé un bon moment avec le Seigneur. We spent good moments with the Lord. Et je crois que dimanche, on va nous donner notre programme. And I believe on Sunday we're going to give us another plan or La program. semaine prochaine, on va faire un jeûne très fort. And next week we're going to do fasting again, very powerful. On va aller dans le sec très fort. We're going to have dry fastings Parce qu'on doit faire le suivi. because we need to do follow-ups. On fait le suivi de chaque personne. We're going to do follow-up on every person. On veut prier pour les gens qui ont des dons, We want to pray for people having les gifts, gens qui ont des problèmes, people having problems, difficultés, difficulties, des maladies. sicknesses. Et on va prier donc cas par cas. So we're going to pray case after Et case. nous allons continuer avec les jeunes comme ça. Même si je pars, on va continuer avec les jeunes de loin. Je reviens, on continue avec les jeunes. On va jeûner jusqu'au mois et on continuera avec les jeunes. Though from afar, we're going to continue with the fasting for months. Ok, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on ne veut pas vraiment l'école de l'affermissement. C'est une petite exhortation que je vais faire. Today is not the teaching as we have been doing, but a short exhortation. Nous allons revenir sur l'affermissement. But we're going to come back on our teachings. Mais parce que nous voulons prier. But because we want to pray, En tout cas, je vous en prie, dans l'amour du Seigneur, de me suivre avec beaucoup d'attention. I beg you, by the love of the Lord, to follow me carefully. Avant de commencer ma prédication, mon enseignement, Before starting my teaching or my preaching, je vais vous faire remarquer quelque chose. I want to make you see something. Papa, prenez Ésaïe chapitre 59. Let's take the book of Isaiah 59. Je ne prêche pas Ésaïe, mais je vais seulement vous rappeler quelque chose pour comprendre l'importance de cet enseignement.
I'm not preaching Isaiah, but I want to show you something that you may understand the importance of this issue. Ésaïe 51, il faut commencer par le premier verset. Starting from verse 1, Isaiah 59. Non, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Descendez. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Merci. Merci. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongues have muttered perversity. Avant de vous enseigner ce soir, Before teaching you tonight, je dois vous rappeler que I want to remind you that il y a des fois notre comportement, notre conduite at times our behavior or devient conduct l'obstacle aux prières que nous faisons. becomes a hindrance to the prayers we are making. On peut prier, We can pray, crier, shout, jeûner, and il fast, n'y a pas de réponse. yet no answer. Non parce que Dieu n'est pas capable. Not because God is unable. Dieu est capable. God is capable. Mais notre conduite, But our conduct, l'impureté, the uncleanness, fait que Dieu n'intervienne pas dans nos vies. makes God not to intervene in our lives. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 1er, Reason why in Isaiah chapter 1, quand vous commencez par le verset 14, when you start with verse 14, Dieu refuse le culte d'Israël. God is refusing the service of Israel. Quand Israël priait, When Israel was praying, il n'exauçait pas. he was not answering. Il ne répondait He was pas. not replying. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a l'impureté. Because there was uncleanness. Alors, la prédication d'aujourd'hui, c'est pour nous amener So the preaching of tonight is to bring us à nous examiner to examine pourquoi ourselves. tant de prières, Why so many prayers? pourquoi beaucoup de jeûnes, Why so many fastings? pourquoi tant de sacrifices, Why so many mais peu de sacrifices? résultats. Yet few results. La prière n'est pas une formule, Prayer is not a formula. mais pourquoi peu de résultats? But why few results? Parce que Dieu dit, Because God says vos actions your actions or mettent une deeds séparation entre moi et vous. creates a separation between you and I. Est-ce que vous pouvez réaliser que Dieu, Can you realize that God, qui ne peut pas se repentir, who cannot repent himself, il dit ceci à Josué, he said this to dans Joshua le livre de Josué chapitre 1er verset 3-4, il dit, in the book of Joshua chapter 1, 3, 4, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. that nothing shall stand in front of you as long as you live. Ça c'est Dieu qui dit. That is God speaking. Pour dire qu'Israël, That is to say Israel, partout il ira, wherever they will go, il va marcher de victoire en victoire. they are going to walk from victory to Mais victory. arrivé devant Haï, But reaching the town of Ai, Josué 7, Joshua surrounded, Israël tourne le dos. and Israel turned their back to the enemies. Dieu reste fidèle à sa parole. God remained faithful to his word. Dieu reste fidèle à ses promesses. God remained faithful to his promises. Si tu trouves que quelque chose ne marche pas, If you feel something is not working ne pose out, pas à Dieu la question. do not ask God the question. Examine-toi toi-même. Examine yourself, Parce que Dieu ne changera jamais sa parole à cause because de toi. God will never change his word because of you. Si les ennemis deviennent plus forts, If the enemies becomes c'est stronger, qu'il y a l'impureté. meaning there is uncleanness. Si les sorciers deviennent plus forts que toi, If the wizard becomes stronger than you, si les difficultés se multiplient, il n'y a pas de solution, if difficulties multiplies and yet no rentre à solution, toi-même. go back to yourself. Parce que Dieu n'écrira pas une autre Bible. Because God will not write another Sa Bible. parole est éternelle His word is eternal, et cette parole ne peut pas être changée. and this word can never be changed. Dieu ne changera pas ses promesses à cause de toi. God will never change his promises because of you. Voilà pourquoi Daniel avait dit, Reason why Daniel said, à toi la justice, to you righteousness, à nous la confusion. and to us the shame of face. À toi la justice, To you righteousness, à nous la confusion et la honte. to us shame of face. and Dieu confusion. reste Dieu. God
God remains Que tout God. ce qu'il dit reste vrai. And everything he says Si remains les the choses truth. ne tournent pas, If things don't turn out well, retournons à nous-mêmes. let's go back to ourselves. C'est ça la prédication d'aujourd'hui. And that is the preaching of today. Parce que nous voulons prier pour vous. Because we want to pray for you. Alors il faudrait que chacun de nous rentre en soi-même pour s'examiner. Therefore, each one needs to go back to himself and examine. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Je ne vous attends pas. Que le Seigneur vous bénisse. I want to hear you. May God bless you. Moïse enseigne la maison d'Israël. Moses teaches the children of Israel, or the Il house dit of ceci. Israel. He says, Suivez la prédication d'aujourd'hui. listen or follow the preaching of Il today. dit, si dans une tente, He says, if inside a tent un homme meurt, a man dies, il ne donne pas la raison de la mort de cet homme. he does not give the reason of the death of the person. Mais il dit seulement si dans une tente, He simply says, if in a tent quelqu'un tombe, meurt. someone dies, Il est mort où? where did the That's person it. die? Inside a tent. Voilà ce que Moïse enseigne à la maison d'Israël. Now behold what Moses teaches the house of Israel. Tout celui qui se trouve dans cette tente Whoever found in that tent devient impie. becomes unclean. Supposons que ça soit une maison ou une tente. Let's say this is a tent Un homme meurt. and someone dies. Tout celui qui se trouve dans cette tente Everyone found in that tent devient impie. becomes unclean. Qu'est-ce qui suit? What Ces defines gens, the people c'est la mort d'un homme. is the death of one man. Parce qu'il est mort, Because that person is dead. tous Everyone deviennent impies. becomes unclean inside the tent. Il ajoute, He adds, ceux qui viennent entrer, those who come to enter, c'est-à-dire quand cet homme était mort, when the person died, ceux qui se trouvaient dans la tente those who were found in the tent deviennent impies. becomes unclean. Et ceux qui viennent entrer, And those who came donc after si to tu es à enter, l'extérieur de la tente, if you are outside of the tent, tu es pur. you are clean. Mais si tu entres directement dans la The tente, moment you enter the tent, tu deviens impur. you also become Pourquoi tu unclean. deviens impur? Why you become unclean? Parce que tu es entré dans une tente Because you have entered inside a où tent un homme est mort. where a man died. D'accord? Ça c'est l'écriture. That is the scripture. Il s'arrête par là. Il dit, And it does not stop there. He continues saying, tout vase every vessel découvert, c'est-à-dire, that is uncovered, il y a les vases. meaning we have vessels, C'est ça là qui finit coup. we found the lid. Ma fini qu'à côté. It was not covered. Quand l'homme meurt, And when the man dies, les hommes qui se trouvent dans la the tente people found in that tent deviennent impies. becomes unclean. Les vases aussi. The vessels also, Les vases qui marquent des couvercles we found the lids on, deviennent aussi impies. becomes also Je vous pose unclean. la question. I ask you the question. Si l'homme devient impie, If the man becomes unclean, c'est à cause de la mort de qui? it's because of the death of who? C'est la mort de qui? The death of who? D'un homme. Of one man. Maintenant, si les vases aussi, If the vessels also devient impur à cause becomes de qui? unclean because of who? c'est que l'homme ici est égal à ces vases. Meaning the man is also equal to those vessels. Parce que l'homme Because the man devient impur becomes unclean à cause de la mort d'un because homme. of the death of a man. Les vases The vessels, non couverts non-covered, deviennent aussi impies. becomes also unclean. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. I want the Lord to add explanation to the Je reading. veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. I want the Lord to add explanation to the reading. Maintenant, pourquoi vous devenez impie? Why do you become unclean? Parce qu'un homme est mort. Because a man died. Pourquoi le vase devient impie? Why the vessels become unclean? Parce qu'un homme est mort. Because a man has died. Maintenant, Moïse ajoute, Now Moses adds, si se trouve un homme pur, if a man and a clean person is found, soyons sérieux. let's be serious. Tous les hommes dans cette maison All the people in that tent deviennent comment? becomes how Mais unclean. d'où vient l'homme pur? Now where is the clean person coming from? Moïse dit, Moses si says, se trouve un homme pur, if they found one clean person, il fera he is going to la purification de toute la maison. purify the entire house. Mais cet homme pur, Now this clean person est-ce qu'il est dans la maison? is inside the house.
Parce que s'il est dans la maison, Because if he's in the lui house, aussi devient he impie. also becomes Je ne sais unclean. pas si on me comprend. I don't know if you understand. C'est-à-dire cet homme-là Meaning this se person, trouve où? where is he? Hors de la maison. Outside of the Mais house. comment toi tu es hors de la maison? But how come you're outside of the Tu peux house? purifier les gens de la You maison. can purify those inside the house. Moïse dit, Moses says il va purifier toute la maison. he's going to purify or clean C'est-à-dire the cet homme entire est house. capable Meaning this man is capable d'entrer dans la maison to enter the house et que l'impureté ne le touche pas. and the cleanness not to touch him. Donc lui, Him, s'il entre, if he il peut enters, purifier. he can clean or Ça que lui purify devienne impie. without him become unclean. Voilà le texte que je vais partager avec vous. And those are the scriptures I'm going to share with you. Alors nous ne voulons pas raisonner, So we do not want to think. on cherche tout d'abord l'explication. Let's seek for the explanation. Une petite question, cet homme est mort où? Another question, where is this Il est man mort où? died? Where is he dead? 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthians chapter 5. Un enseignement très simple. A very simple teaching. 2 Corinthiens chapitre 5. Second book of Corinthians, Verset 1er. Allons-y rapidement. Nous chapter savons, 5, verse 1. nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, Le bien-aimé eternal Paul. in the heavens. Le bien-aimé Paul dit, Beloved Paul, nous savons que cette tente, he says that we know that this tent, la tente c'est quoi? what is the tent? Oh, je me pose la question. La tente c'est quoi? What is the tent? C'est le corps. The earthly Pourquoi on body. appelle ça tente? Why is it called a tent? Parce que la tente c'est l'habitation d'un voyageur. Because the tent is a dwelling of a traveler. Depuis que tu es né, Since you were born, tu as commencé un you voyage. started to Et travel. le jour de la mort, And the day of death, tu vas sortir dans cette tente. you're going to come out of the tent. Ça c'est la tente. This is the tent, your Ça body. dit que le corps que nous avons ici, Meaning the bodies that we ce ne sont have pas des demeures are éternelles, not eternal mais ce dwellings, sont des tentes. but they are simply tents. Maintenant nous comprenons que la tente, So we understand the tent c'est le corps. is the body. Maintenant qui est mort dans ce corps Now, who is dead in this tent pour or body? entraîner la mort à tout celui qui y habite? To spread the death to everyone dwelling inside. Même pour ceux qui n'étaient pas là, Even for those who were not et there, ceux qui sont venus entrer, but because they came to eux aussi enter, deviennent impies. also becomes unclean. Qui? Who? Romains chapitre 5. Romans chapter 5. Bien-aimé, lis ça. Beloved, read that. Romains chapitre 5. Romans chapter 5. Prends le verset 12. We're going to read verse 12. Allons-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Therefore, just as through one man sinned into the world, and through death, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. Donc nous comprenons en réalité So we understand in que reality la tente ici c'est le corps. that the tent is the body. Mais qui est mort dans ce corps? Now, who is dead in this body? C'est Adam. Is Adam. Donc la mort d'Adam The death of Adam a fait que tout celui qui est dans ce corps. has made whoever found in Devient. that body to become unclean. Donc quand vous étiez dans l'éternité, When you were in eternity, vous n'étiez pas impie. you were not Mais unclean. quand vous entrez dans ce corps, At the moment you vous enter this devenez body, impie you become parce unclean. que vous entrez dans une tente où l'homme est mort. Because you have entered the tent where someone died. Donc tout celui qui est porteur de ce corps, Whoever is the bearer of this c'est un tent homme impie. is an unclean man. Comment par la mort d'un seul homme, And how come through the death of one nous man, devenons tous des impies? we have all become unclean? Voilà, j'ai toujours dit que quel que soit votre niveau d'étude, This is why I say that regardless of the level of quelle your que soit votre studies, intelligence, regardless of your parce que intelligence, vous habitez ce corps, because you dwell in this body, vous êtes impie. you are unclean. D'où vient l'impureté? And where the C'est uncleanness par la comes mort from, d'Adam it's through the death of que Adam nous tous, that all of us nous sommes morts. have died. Par le péché d'Adam, Through the death of que nous Adam, tous, all of us nous sommes devenus pécheurs. have become sinners. Même si tu n'avais pas péché, Though you did not sin, c'est-à-dire que l'impureté the uncleanness porte tout le monde qui est né de la femme. is spread on everyone born of a woman.
Mais je dois vous dire une chose qui est très simple. And I want to say something to you which is very Même simple. Abraham, Isaac, Jacob, tous ces prophètes, Even Abraham, Jacob, Isaac, all parce qu'ils those sont prophets, entrés dans cette tente, because they are in this tent, ils sont impies. they are unclean. Je pose une autre question. I ask you again another question. Qui est impie? Who is unclean? L'homme. The man. Qui est impie? Who is unclean? Vase The vessel. qu'on n'a pas couvert. None covered. Mais comment vase qu'on n'a pas couvert How the vessel not covered devient impie? becomes unclean? Parce que l'impureté de cet homme peut entrer facilement. Because the uncleanness of that man can enter Donc, easily. cet homme ici This man est égal à ce vase. is equal to the vessel. Donc quand on a un vase When we have a vessel couvert, covered, l'impureté ne peut pas entrer. uncleanness cannot enter. Quand Jésus-Christ marchait, When Jesus was walking, les lépreux le touchaient, the leprous were il touching n'était pas him. impie. He was not Il ne unclean. devenait pas impie. He was Pourquoi? not becoming Parce que unclean. lui, Why? Because he c'était un vase couvert. he was a covered vessel. Mais les autres, But the others, ce n'étaient pas des vases they couverts. were not covered vessels. Pourquoi ils n'étaient pas des vases couverts? Why they were not covered vessels? Tel est le premier, As the first one is, tels sont les premiers. so are the first ones. Tel est le dernier, So is the last tels one. sont les derniers. So are the last ones. Faisons un petit exercice s'il vous plaît. Let's do a Ça bit sera of très simple pour It's que going to be vous very compreniez. simple for us to 1 understand. Corinthiens chapitre 15. First Vérifions ça. Corinthians chapter 15. Vérifions ça comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire en un mot. Let's check so that we may understand what I'm trying to say in action. 1 Corinthiens chapitre 15. First Corinthians chapter 15. Je commence la lecture à partir du verset 47. C'est pourquoi il est écrit. From verse 45, I'm starting to read. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. However, the spiritual is not the first, but the natural. And afterward, the spiritual. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. The first man was of the earth, made of Le dust. second homme est du ciel. The second man is the Lord from heaven. Je ne sais pas si vous allez remarquer, si vous avez remarqué quelque chose. I don't know if you paid attention to something here. Ici, on parle de, Here they are speaking on of, parle de they speak of premier homme first man et dernier Adam. and last Adam. Donc, à Jason, si les gens prêchent troisième Adam, If people preach to third Adam, frère Paul n'a pas parlé de deuxième Adam. Brother Paul did not speak of second Adam. Paul a parlé du premier Adam. Paul spoke of Dernier first Adam. Adam and last Premier Adam. homme, First man, second homme. second Il n'a man. pas parlé de deuxième Adam. He did not speak of second Adam. Il a parlé de premier Adam. He spoke of first Et Adam dernier Adam. and last Adam. Pour dire qu'à part ce dernier Adam, Meaning besides that il n'y last aura pas un Adam, autre Adam. there shall not be another Adam. Mais Adam, But Adam, tu vas me poser la question. you're going to ask me the Prochain question. jour, comment tu dis que Prophet John will you say how? le vase qui n'est pas couvert, c'est l'homme? The vessel not covered is a man. Moïse dit ceci. Moses said this. Si quelqu'un creuse le puits If someone digs a well et ne le couvre pas, and does not cover it, donc Jamal, si on creuse un puits, il faut le couvrir. if you dig a well, you need to cover Mais it. Moïse dit si quelqu'un creuse le puits But Moses says if someone digs ne a le well couvre pas, and does not cover et it, qu'un animal vient and tomber, an animal falls into that pit or pourquoi well, l'animal tombe? why is the animal Parce qu'on falling? n'a pas couvert le puits. Because the well was not covered. C'est que Batamakasi Bazaki Bazolo Kakade. They are not strong men to understand. Jésus entre dans la synagogue, Jesus enters the synagogue. il trouve une sœur qui était là courbée. He found a lady that was there Guérit with la sœur. the back bay. Le pasteur de synagogue s'adresse. He heals the Seigneur sister and Jésus. the pastor spoke to Jesus. Pourquoi tu as guéri cette Why have sœur? you healed this Jésus-Christ sister? interprète. And Jesus interprets. Lequel de vous, Who among you, si son animal tombe dans le puits le jour if de his sabbat, animal falls on the Sabbath on the pit, n'entrera-t-il pas shall not eat pour le faire sortir? to pull it out? C'est-à-dire que cette sœur se trouvait dans le puits. Meaning that sister was found in the well or pit. Et Adam, Now Adam, Dieu a dit ceci, God said this: garde, keep, cultive, garde. tend
and cultivate. Adam n'a pas gardé. And Adam did not take Il the n'a pas garden. couvert le jardin. He did not cover the Les garden. serpents pouvaient entrer The facilement. serpents could eat Parce that qu'il n'a pas gardé. because he did not Parce que keep. mettre de couvercle veut dire To lay a lid garder, means to sécuriser. cover, to fasten or secure. Mais quand Jésus-Christ est venu, But when Jesus Christ il came, monte à la croix, he ascended il on dit the tout est cross. accompli. He says Donc it is il a finished. sécurisé son In église, other words, he que secured les his portes de church séjour des morts ne pénétreront jamais. so that the gates of Hades may not enter. Donc l'homme né de la femme, A man born of a c'est woman un vase ouvert is an open vessel que l'impureté peut frapper facilement. whereby uncleanness may strike easily. Parce que nous habitons ce corps, Because we dwell in this body, la mort d'un the death of one concerne tous. concerns all of us. Vous savez, quand Amnon est mort, You know when Amnon died, vous connaissez cette histoire? amen, David était là, David was there. on est venu l'annoncer. They came to announce to the king, Oh roi, oh king, tous les fils du roi sont morts. all the sons of the king have died. Les gens peuvent dire qu'on avait tombé. And people may say that they lied to the king. Les gens qui ne lisent pas bien la Bible peuvent dire qu'on a commis l'erreur. Non, on n'a pas commis l'erreur. And people who do not read the Bible properly might say On that a it vu was a mistake. Amnon mourir, They saw Amnon dying. mais en courant, on a By dit giving the report, tous they les fils say des rois sont morts. all the sons of the Ça king dit have par la died. mort d'Amnon, Meaning through the death of tous les Amnon, fils sont morts. all the sons have died. Par la mort d'un, By the death of one, tous sont morts. all have died. Mais deuxième messager vient. But then the second Il messenger dit came. tous les fils des rois ne sont He pas says, morts. not all the sons C'est of the king Amnon have qui died. est mort. It's C'est ça le Amnon message died. de la And grâce. that is the message of Aujourd'hui, grace. nous disons, Today we are c'est saying, par la mort d'Adam, if through the death nous of étions Adam, tous we were morts, all dead. mais nous disons We clairement, are saying clearly c'est par la mort de Jésus-Christ. that through the death Nous ne of sommes Jesus pas tous Christ, morts. we are not all dead. Parce que quand on a dit pour la deuxième fois, Because when they spoke the second Roi, time, oh king, ce n'est pas tous les enfants qui sont it's morts. not all the C'est sons have un died. seul. It's only Quand il one. a fini de parler, When he finished to on speak, regardait par la fenêtre. they looked through the Les window. fils de roi rentraient The dans le sons palais of royal. the king were coming into the palace of the C'est-à-dire king. les fils du Dieu The sons of God dispersés depuis who had l'éternité. started the sins Il fallait que eternity. Jésus-Christ meure Jesus said to pour que die nous retournons maintenant so dans la that we maison. may go back into the house. En réalité, In reality, la mort d'un the death of a one rendu tout le monde impie. has brought everyone to become Mais merci Seigneur. But thank God, S'il y a les vases couverts, if there are open vessels, j'ai dit que c'était un petit exercice. I told you it's a short exercise. L'homme qui devient impie The person who becomes unclean est égal is equal vase non couvert, n'est-ce pas? to an open vessel. Ça non? Is it so? Lui devient impie, He becomes unclean, vase aussi devient impie. and the vessel becomes also C'est que unclean. Couteau Bakana était Meaning this man was Hasard not sans covered. clôture. He was without Un homme qui closure. n'a pas Jésus-Christ. A person who does not have C'est un Jesus sans Christ. couvercle. He is a vessel without a Où lid. les malédictions peuvent frapper Where facilement. curse can strike Les sorciers easily. peuvent frapper facilement. Wizard may strike Parce qu'il easily. est sans couvercle. Because he's without a Mais un homme lid. qui reçoit But Jésus-Christ, the man who received Jesus Jésus-Christ Christ, lui-même devient le couvercle. Jesus Christ Et becomes aucun his sorcier lid. peut lancer la malédiction pour te toucher. And no wizard Parce que can lui-même bring te couvre. wicked spells because himself covers you. Maintenant Moïse dit, Now Moses says, si dans cette maison, if in that tent or il house, se trouve un homme pur, a clean person is found, je dis clairement que I say clearly that s'il y a vase non couvert, if we have uncovered the c'est vessel, qu'il y a un vase couvert. meaning there is a vessel which is clean C'est que covered, cet homme pur meaning this clean est égal person à vase couvert. is equal to a covered lid Parce que lui peut entrer dans la maison because he can enter the pour tent purifier tout le monde. to clean everyone, Mais l'impureté ne le touchera pas. but the uncleanness will not touch Que le you. Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous May bénisse. the Lord bless Je you. vous attends pas. Que le Seigneur vous I bénisse. cannot hear you. May God bless you. En réalité, In reality, le Seigneur Jésus-Christ, the Lord Jesus Christ, quand il est venu sur la terre, when he came on earth, suivez-moi très bien. follow me carefully. Quand nous sommes nés, When we were born, Adam, quand il a péché, nous n'étions pas là. Adam, when he sinned, we were not Et there. quand nous sommes entrés dans ce corps, But when we entered nous this devenons body, impies. we became Nous unclean. devenons impies. We become Nous unclean. devenons We impies. become Mais unclean. lui, Jésus, quand il est But in venu, Jesus, when he came,
Lui était déjà fermé. He was already covered. Les Fasted. ténèbres, le péché ne pouvait pas le toucher. Darkness or sins could not touch him. Quand il est venu, When he came, il peut entrer, he could enter sortir, and come out pur. clean. Le seul homme qui a dit, The only man qui who said, de vous who among me you convainca du péché? shall convince me Et of sin? Pilate le présente, il dit, Pilate presented dans the ces case. temps, In this je manner, n'ai rien vu de défaut. I do not see anything C'est-à-dire deserving toutes les of death. malédictions qu'on lançait contre Jésus, Meaning all the curses that ça ne pénétrait pas parce qu'il était couvert. could not enter because he was covered. Toutes les accusations All the contre lui accusations against ne les him pénétraient pas parce qu'il était couvert. could not enter because he was covered. Sans péché, Without sins, sans défaut. without defect. Je suis venu ce soir vous enseigner. I came tonight to teach you. Ne tenez pas compte de votre impureté. Do not pay attention to your Oui, uncleanness. vous êtes Yes, impie. you are unclean. Parce que vous êtes dans ce corps. Because you are Oui, unclean. vous êtes impie. Yes, you are Parce que unclean. vous êtes né dans une famille condamnée. Because you are born Oui, in a vous êtes condemned family. impie. Yes, you are unclean. Parce que ce monde ici, c'est l'impureté. Because this world is Mais je suis uncleanness. venu vous prêcher un homme But I came to preach you a man qui est capable d'entrer dans vos vies, who is able to enter your absorber life l'impureté and absorbs et vous rendre uncleanness pire and make you clean. sans que lui-même devienne impie. Without himself becoming Cet a homme-là, that man, c'est le vase couvert. he is the vessel covered. Voilà pourquoi le frère Paul dit, Reason why Brother Paul dans says, une grande maison, in a great or il big y a house, plusieurs vases. there are many vessels, Mais si un homme but the one se conserve pur, who keeps himself clean, il n'a pas dit des hommes. he did not say Si two. un homme If he says se this one conserve pur, conserves himself clean, quand vous posez à Job la question, if you ask Job the question, Job dit, Job says, l'homme né de la femme, a man born of a sa vie woman, est sans cesse agitée. his life is Elle est endlessly shaken courte. and short, Et cet homme-là n'est pas pire. and that man is not clean. Les gens me posent la question, Then Job asks the comment question, d'un être essuyé Marie how from an unclean being peut sortir un married être pur? can come out to something clean? Il dit aucun. He says no C'est-à-dire one. que Jésus-Christ, Jesus Christ, comme la manne qui descendait du ciel, as the manna coming from heaven, n'a pas touché la terre. did not touch the Elle ground. était gardée par la rosée. It was covered or kept by L'ombre the du dew. Très-Haut The shadow of couvrira. the Most High shall cover L'ombre you. là couvrait Jésus The shadow of the Most High pour was que la covering terre ne Jesus, le touche so pas. that the ground may not touch him. Donc Jésus-Christ, Jesus Christ, c'est l'homme sans he péché. is the man without sin. Voilà pourquoi frère Paul dit, Reason why Brother Paul si says, quelqu'un se conserve pur, the one who keeps himself il clean sera un vase d'honneur. will be useful to the master Si of the nous house. adorons Jésus matin, midi, soir, If we worship parce que Jesus, c'est lui le seul vase because he is the only d'honneur vessel of qui honor mérite la gloire, who deserves glory. l'honneur, l'élévation, parce qu'il est entré dans ce corps d'Adam Because he entered the et il est tent of sorti sans Adam, he péché. came out without sins. Laissez-moi vous dire ce soir, Let me tell you vous tonight, êtes heureux, you are blessed. vous qui avez reçu le Seigneur You Jésus. who have received the Parce Lord qu'il est Jesus le Christ. seul homme pur. Because he is the only man clean. La mort pouvait avaler Abraham, Death could Isaac, swallow Adam, Isaac, all of them. J'ai étudié les prophètes, I've studied les about the religions, prophets, mais religions, aucun yet none n'est exceptionnel comme Jésus. is exceptional like Jesus Même Christ. l'islam reconnaît que Jésus-Christ Even Islam recognizes that est le Jesus prophète Christ de Dieu is the prophet qui of God reviendra juger ce monde. who's going to come back judge this C'est-à-dire que world. Jésus-Christ, Meaning Jesus c'est le Christ seul. is the only. Quand il est entré dans la tombe, When he entered the tent, le troisième jour, la terre a tremblé. the third day the earth quaked. Amen. Let me bring you into some wine and we're going to come out. And afterwards we're going to pray. Do you want me to give you some wine? Do you want some wine? Solomon preached and he says, if you sit on the table eating with someone, do not eat the food of that man. Solomon preached and he said that if you sit on the table with someone, because you eat a lot, he said, he speak to someone because you like to eat a lot. Do not eat the food of that man. Though he's giving you, he's not giving you joyfully. Now because the eater does not choose food, and he's not even looking at the face of the one who's eating.
just eating. He's just eating. Although they're giving him not with joy. When someone is giving you food, look at the face. Because some people, when they are giving you what to look at the face. No, the eater does not. Meanwhile, the person is not giving him food with joy. And Solomon said, you're going to eat the food of that man. It's going to enter your stomach. But you're going to vomit everything you ate. You know that eater is death. And the person who was giving him not with joy is God. Eat Abraham, eat Isaac, eat Jacob, eat Moses, eat. And he was there he was enjoying. And because he never had food, and he see a person he said you also Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, la femme ne pouvait pas. Et Death could not hold him. Parce que c'est lui l'homme pire. Because he is the clean man. I'm going to preach one another day. Je vais seulement vous faire comprendre I simply want to make you understand. C'est lui le vase d'honneur. He is the vessel of honor. Qui peut répondre aux besoins de la purification de l'homme. Who can answer to the needs of the purification of a man. Voilà pourquoi Moïse dit. Reason why Moses says. Si se trouve un homme purifié. If they found a clean man, let's read it. Lis ça rapidement. Let's read it quickly. Comme ça, je vais prier pour les gens. Then I'm going to pray for people. Si se trouve un homme pire. If they found a clean man. Prenez. Nous sommes toujours dans Nombre. Numbers still. Chapitre 19. Nous sommes toujours. Chapter 19 still. Nous sommes toujours dans Nombre chapitre 19. We are still in Numbers chapter 19. Verset 18. Allons-y. Allons-y. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Attends. A clean person shall take the hyssop and dip it in the water. Let's stop there. May God bless. As if you are tired, let me just pray. Should I not pray? Should I preach? L'homme pire prendra l'hysope. The clean person shall take hyssop. You see what the Catholic priests do at the service? When they took it from the Bible without explanation. But where will the water come from? The water comes outside of the camp. Not the water of camp. They're going to take a bull and take it outside of the camp. And they're going to burn the bull. And it must be of a red color. Reason why Jesus before sending, amen, he was covered with a bull to say that the bull that the Moses was speaking of is him. They took him outside of the camp and he will be burned. And then they're going to take cedars and throw on him. They take eyes on the throw on him, meaning the bull. Eyes on cedar. And they mix it and becomes ashes. Now they take water. They mix it with those ashes. You see, for a man to be clean, you have the bull, you have the cedar. On a mélangé, mix, on prend l'eau with water. Maintenant l'homme pur, now the clean person vient avec ça, comes with it pour purifier tout. To purify everything. Il purifie tout. He's going to purify everything. Il purifie aussi les hommes qui étaient devenus impies. He also purified the man who became unclean. Donc les hommes qui étaient devenus impies, the men who became unclean, n'ont pas la possibilité de se purifier. You don't have the possibility to purify. Mais c'est l'homme là, but that man, qui est pur, who's clean. Oh, moi je dis en un mot pour terminer ma prédication. And I'm going to say in a few words or in action. Le seul homme pur, the only man clean, capable de nous purifier, capable to clean us, c'est le Seigneur Jésus. Is the Lord Jesus Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus Christ? Why the Lord Jesus Christ? Parce que lui l'impureté ne pouvait pas le toucher. Because him uncleanness could not touch him. Mais pour ce temps-là, but that time, on devait prendre une vache, they had to take a bull, amener hors du camp, take outside of on the devait camp, prendre le cèdre, they had to take on cedars, devait prendre l'hysope, and take le mélanger, and burn, mix
together pour devenir saint. to become Mais la ashes. bonne nouvelle pour nous, But the good news for us, Jésus-Christ lui-même Jesus Christ a alone rassemblé tous ces éléments. assembled all those elements. Quand il sort hors du camp, When he goes outside of the si vous camp, cherchez la vache, if you look for the bull, lui. he's in. Si vous cherchez le cèdre, If you look for c'est lui Satan, parce que le cèdre c'est la gloire. because Satan is the glory. Si vous cherchez les hommes, If you seek for c'est Isaac, lui. he's him. C'est-à-dire Dieu dans la gloire, Meaning the God of il glory est devenu simple dans son humiliation became simple in his comme humiliation serviteur. as a Il meurt servant. à la croix de He died Golgotha. on the cross of Golgotha. Maintenant, Yesu ti akufa. Now Jesus, as he died, Poussière wana. the ashes Babwa Kamote. were not C'est thrown. le témoignage. That is the Donc, testimony. l'enseignement que nous vous prêchons The aujourd'hui, teaching that we are preaching c'est la today poussière des cendres de l'œuvre de la croix. is the ashes of the work of the cross. Donc Jésus-Christ, Jesus qui est Christ, mort à la croix, who died on the est cross, devenu comme cendre, became as the ashes mélangé par l'eau qui est la parole. mingled with water Dans of le the temps où nous word. prêchons, In the time that we are l'homme preaching, pur fait l'aspersion. the clean person is doing the spreading, Si tu as l'impureté, the sprinkling. l'homme pur, If you have the lui qui est ingredients, devenu l'animal à la the croix, clean person who became animal on the gloire. cross, the glory. vous savez ce qui a été fait à la croix. You know what happened on the cross? Voilà ce que frère Paul dit. This Papa, is what lisez, Brother Paul says. lisez. Read. On termine là. Let's finish there. On termine là. We're going to finish there. Lisez Galates chapitre 6, verset 14. Galatians chapter 6 verse 14. Galates chapitre 6, ça doit être verset 14. Galatians chapter 6 verse 14. Venez un peu, Galates chapitre 6. Oui, 14. Allons-y. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Attends. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has become crucified to me and I to the world. Ah, Serge Kemba. À la croix, qu'est-ce qui est crucifié? What happened on the cross? Qui est mort à la croix? Who died on the cross? Douceur, qui est mort à la croix? Who died on the cross? Hein? Who died? Jésus-Christ, non? Jesus Christ. Jésus-Christ est mort à la croix, n'est-ce pas? Jesus Christ has died on the cross. Mais Paul dit, qui est mort à la Paul croix? says, who Le died? monde est crucifié. He says, by whom the world has been crucified Allez-y. to me. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ah! And I to the world. C'est-à-dire à la croix, Meaning on the cross. quand Jésus meurt, When Christ le died, monde Jesus est died. crucifié. The world is Moi aussi, crucified. I as je well. suis crucifié dans le I'm monde. also crucified to the world. Did you get it? When Jesus is dying on the cross, he did not die alone. He took the world and its desires and its condemnation. He crucified it also. I also crucified to the world. The world won't see me anymore because on the cross he died. I'm also dead to the world. C'est-à-dire, s'il y a des malédictions, If they are s'il y curses, a les impuretés, if they are uncleanness, à la croix de Golgotha, on the cross of tout Golgotha, celui qui croit à la parole, whoever believes est the word purifié. is purified. Donc l'impureté The uncleanness ne peut plus dominer. can no longer dominate Parce que Christ dit à la croix, because Christ says Tout on est the cross, accompli. it is finished. quand il dit tout est accompli, When he ça dit quoi? says it is finished, Tout what du is it? monde Everything of the est world crucifié à la is croix. crucified on the cross. Therefore, if you see someone still walking in the world, On dit qu'à Soda croix. we say that he has skipped the Parce que cross. celui qui est passé à la croix, Because the one who has gone through the cross, bien qu'il est né dans cette maison, though he is born in this house, mais l'homme pur but the clean person l'a purifié. has cleansed him. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour terminer son ministère, voilà ce Reason qu'il why fait. Jesus Christ, to end his ministry, this is what he did. Talanga la liboso, Follow me in front parce que nous voulons prier. because we want to Je pray. donne ce message pour que tu comprennes. I'm giving this message for you to Tu n'as understand. pas un effort à faire pour chercher la purification, parce que la purification, c'est l'œuvre de la croix que tu dois conserver dans ta vie. You do not have to make efforts for you to be cleansed, but your purification is the work of the cross, which you need to conserve in your life. Que le diable ne te condamne pas. Let's not the devil condemn Tu you. es purifié, You are cleansed passé à la croix. because on the cross. Quand Christ mourait, When Christ died, il a crucifié le monde. he crucified the Et world. toi aussi, tu es crucifié par le monde. And you also to the world. Et rien ne peut plus te condamner.
Nothing can no longer C'est condemn le seul you. message que tu dois retenir. And that is the only message that you need to keep. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Voilà ce que Christ fait. This is what Christ did. Mais plutôt, fait à la fin de son ministère. Voilà ce qu'il At the fait. end of his ministry, Il s'assoit sur le trône. he sat on the throne. Qui est assis sur le trône? Who's seated on the throne? C'est le Père. The Father. Parce que le Père est assis sur le trône. Because the Father is the one who sits on the throne. Jésus-Christ se déshabille. And Jesus removed his garment. Il n'est plus Père. He's no longer Father. Il descend. He goes down. Il se prosterne. He kneels down. Il devient fils. He becomes a son. Donc quand il est sur le trône, When he's on the throne, il est Père. he's a father. Quand il se prosterne, When he kneels il down, devient he fils. becomes a Il son. appelle les apôtres. And he calls the Il prend apostles. le pied. He takes the Il feet, ne prend pas la tête, not the head, ni les bras. not the Parce que arms. ce sont les pieds Because it's the qui sont feet en contact avec la terre. which are in contact with the C'est la ground. terre qui est épie. That's the ground which is unclean. Depuis que tu as marché depuis Éden, Since you walked from Eden, tu marchais toujours sur la terre. you were still walking Mais on tu ne peux earth. pas entrer dans le ciel, Now dans you le cannot ciel enter the heaven avec la poussière là. with that Il dust. faut que l'eau puisse te laver les pieds Therefore, the water needs pour to que tu clean your deviennes feet, pur. that you may become clean. C'est comme Israël, It's like Israel. depuis qu'il est sorti de l'Égypte, From the moment they left il a Egypt, marché dans le désert. they walked in the Ses wilderness, pieds étaient devenus and the sales. feet became Pour unclean. entrer dans Canaan, To eat the Canaan, Jourdain était comme l'eau the Jordan River pour laver le pied, water to wash the laisser la feet, poussière and leave du the désert dust of the et entrer wilderness, pur dans Canaan. and eat the clean in the Maintenant, wilderness. lui, Jésus, Now, il Jesus, descend, he il prend les pieds des apôtres. He kneeled down and took the feet of the apostles and started to wash. Pierre, comme il était courageux, il dit non. And Peter, as he was Ne courage, me he lave pas said, seulement les pieds. Master, do not wash only my Lave aussi feet. le corps entier. Wash also my Il entire a dit body. non. Jesus said, Celui no. qui est déjà lavé The one who's already washed n'a pas besoin does not qu'on le need lave to encore. be washed Parce que again. vous êtes purs. Because you are À clean. cause de la parole que vous Because avez of the reçue. word that you have received. C'est-à-dire aujourd'hui, Today, la parole the word m'aide seulement only helps me à confesser. to Mais confess mon péché that my a été sin déjà lavé. was already washed on the cross. Donc le diable ne peut plus me condamner The parce devil no que longer condemns mon me péché because my a sin été lavé. was already washed on the cross. S'il y a la condamnation sur toi, If there are condemnations over you, appelle ce exemple très let's simple. give you a simple example. Ntango bato wana basimba ye mabanga likolo ya mwasi, When those people took stones over that woman parce qu'il y avait le péché. because they were sin, Si le sorcier te condamne, if wizards parce qu'il y a le condemn you péché. because they are Mais sin, Jésus-Christ n'a pas lutté avec but ces gens-là. Jesus did not to wrestle with those Il n'a people. pas dit jetez vos pieds, He non. did not say no, throw away your Il se stones. prosterne. He said he Comme only lui a kneeled donné down le pied, because he gave the il s'est stone. prosterné. He kneeled Les down. pierres aussi. The stones doivent as se well prosterner. have to kneel down. Il a commencé à He écrire started to et write, chacun jetait la and pierre. each one started to Pourquoi throw on the stone. déposait des pierres? Why they were laying Parce down que the c'est lui stone? qui condamnait Because he who was à condemned retirer la has condamnation. taken away the S'il n'y a plus de condemnation. péché, If there are no il n'y a more aucune sin, pierre sur toi. there is no more stones over you. Non, mais si ta famille te condamnait, Though your family could parce qu'il y a condemn encore you, le péché, because there was mais quand sin, Jésus-Christ retire le péché, but when Jesus il n'y a pulls aucune away condamnation sur the toi. sins, there are no Tu vas condemnation sortir over ce you. soir You're going to libre. go out of this place Même si free. tes pensées te condamnent, Though your thoughts dis were ceci à tes condemning you, pensées. say to your mind of Tu me thoughts, condamnais you were condemning parce que me j'étais ignorant. because I was ignorant. Mais j'ai reconnu ce But soir I acknowledge un tonight homme that pur clean m'a purifié. cleanse me. Je suis pur devant Dieu. I'm clean before Je God. dis à quelqu'un, I said to someone, tu es pur devant Dieu. Est-ce que tu you are crois clean comme before ça? God. You believe. Yo nazomona nga naza mama na Rita. Nga naza sœur I am Sylvie. Mama Narita. Nzambe amona yo bongo te. God is not seeing you the Nzambe same. amona yo lokola Yesu. God is seeing you Parce que as tu as cru Jesus. à la parole d'un homme pur. Because you have believed to the word of a clean person. Je ne veux pas que vous sortez dans des condamnations. I do not want you to walk out of here with Parce que c'est la condemnation. condamnation qui permet au diable d'avoir des pierres pour nous lapider. Because condemnation is what giving to Satan stones to stone us. Yoko tu filme au bombardier. Ah, your life cannot be Moi je ne sais pas changed. comment c'était. You see how you did this? Kolanda ma condamnation à Satan. Do not follow the condemnations of the Satan. Those are lies. On a déjà dedans. I believe I preach you here. Makambo solo ezala raté. They are not true. Solo ezala raté. The truth is only
the word of God. The truth is only the word of God. What you see is not the truth. Being the single is not true. Poverty is not true. Sicknesses is not true. Barrenness is not true. Another is barren today. Tomorrow you become Je veux que vous reteniez la parole comme c'est la source de la purification de votre vie. I want you to keep the word as the only source of the purification of your life. Je reconnais. I do acknowledge. Je suis né dans une maison où il y a l'impureté. I am born in a house. Mais je reconnais aussi que un homme pur I also acknowledge a pure person pour me purifier. have eaten to clean me. You only accepted to walk with the condemnation of Satan. What about of Jesus? You know brother David. He came and met with his brothers. What the ministry of discouragement? You. With whom have you left those few sheep? You only came to see the battle. Go back. Because he knew the promises. He waited nearer. Avance encore. Move on. He asked again, who is that person? You know, no one answered Goliath. Because you replied with the mouth. And the mouth is in the head. And the head is the man. And because they did not have a man among them, because Goliath was seeking a man. If there was a man, a person to hear and to reply, because the head was not, it was all women. They were all brought back. But when the head gave the man, he heard Goliath. God bless. They could not hear. Oza besoin tala benemi te. Pour Yesu muntu atala déjà benemi ya vie na yo. Zamba la kisako benemi nyonso te po oza na miso komona nyonso te. Oya la kisaka wana ezaka ndambo me bitumba sola la kisaka yote. Olalaka oyebi ba réunion basali na yote. Tambo bimaka muntu mo wala ka ina yo pamba boy peut-être aduka na babutu te azwaka yote. Mais Nzambe moko amonaka. Ayokaka azaka na maloba alobaka. Je suis venu vous enseigner ce soir. Laisse l'homme pur se lever devant ta vie. Il est capable de te purifier et de te donner la solution. Tu crois ce message? He drew and said, no, you cannot. Découragement. Discouragement. No. Est-ce que nous pouvons en passer les volants? Is there someone God has done goodness to him? That time, even just one is there. Est-ce que nous pouvons passer les volants? Is there someone God has done good to him? Even only one. No, mention it. Zamba batela na maboko ya urs. Zamba batela ngai. Tango mwana makasi sila ina hospital. Zamba batela ngai. Tango nazanga makasi ya robota. Zamba batela ngai. Tango nazanga maloba. Zamba batela ngai. Tango bazongisa na makila. Zamba batela ngai. Tango bazongisa na mai. Zamba batela ngai. Tango nakota ina koma. Zamba batela ngai. Tango nazaki na anesthesie. Zamba Tango nazanga makasi Nzambe wana akobatela ngai pelelo. Est-ce que tu peux croire à ça? David habita la quitté. Retourna au bienfait de l'Éternel. He went back to the good deeds of the Lord. The God who did those goodness to you. Rest assured of Goliath. And to look at the state of Goliath. Say to him that will protect the I in how many ways have I gone through? How many ways have to the people to water? The God who protected me dead, who protected me again. So the meeting they did against me, they said I cannot bear it. I cannot give it up.
children. What do you make person? Do you organic failures? Change your life. Forget the difficulties. Don't look at the giantness of the life. He's a giant. Your God is giant and Goliath. Don't look at the sadness. Look at the present. It's not Jesus is the problem. Do you believe us, right? I want you to be boastful of your God. You know that you are alive because of God. Other people have hated you without cause. You did nothing to them. They don't love you. They don't love your children. You see them during the day. Meaning the Bible steps in the night. They could not. Because of the goodness of the Lord. To go to the money. Have all she did not fast the money. So I want to say to myself of the Lord. To fast a Sunday. To say to Sunday. God was better than all the people. Somebody leave your guys. Please my life. Yoka. Listen. He brings everything. The green person. Everything in the house. I want to know you purify your thoughts. You purify everything. Inside. You know you're very big. When you're clean, you're purified. God that leads the songs. You're purified. God that leads the God that follow your prayers. You always follow the Lord tonight. But God will tell your dreams. And give you purification. To be a witness. The scripture says, he shall give everything. He's going to purify your family, your children, your house, your husband, your wife, your job. She was not the purification of the purification of God. You go to the king also. You go to the Je te donne la bonne nouvelle. I'm giving you the good news. You know, Job and children, daughters, but the beautiful was the Job. But when Job went to the ashes, he went to God. God came and purified the Job. Even the daughters that he had became beautiful. Absalom was handsome, but they never spoke of his handsomeness. But when he was lost, he came back to purify. His handsomeness was spoken of. Because of the release, the beauty that was in the eyes of the ministry, but unto him that made the sentence, God made the children handsome. You first for your eyes of God, bless your eyes of men, bless the hands of the ministry, bring it to your children, bring it to you the peace of God, as the joys of Israel, when you may find a rest, you are going to be the body of the Savior, as a servant, you may find a rest, you may pass on the ways, you may show a destiny, you may come a rest, you're going to eat at the head of the volumes, you may get a son of the Lord, Start to pray. Start to pray. Testify good things. Because you have found the Christ in Israel. Because you have found the Christ in Israel. Because
Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.